If you already watched one of my videos, you're gonna know that I am the best friend of Google Translator. So I use this tool in my classes because one of the most important things when you are trying to learn English is that you listen and you understand what you're listening. And how you're gonna understand what you are listening? Well, using the translation, using subtitles. When you understand, it seems like your brain catches the information and really keep it, you know? But at the same time that I understand that translation is very important, it can be very harmful for you. Translation can ruin everything if you don't use it in the right way. When you're having a conversation in English and if you don't have the ability to think in English and reproduce. When you're having a conversation in English and you are not able to think in English and reproduce this, well, you have a problem. Because if you need to think in Portuguese and then translate it to English and then finally say something, the person that is talking to you is gonna die of boredom. Is this the right word? I'm not really sure. Boredom. This is the word that I wanted to say to you. It's absolutely impossible to you to keep a conversation and to be translating to your mother tongue all the time. It doesn't make any sense. So you need to create a new brain in English. You need to start thinking in this language. And how you're gonna do this? Well, I'm gonna give you all the steps and all the guide that you need to do to start thinking in English. Hello friend, welcome to your Christian Productivity channel. I am Luciana Sampaio. Today I'm inspired to talk only in English, and I have in my comment sections on all the videos people saying, Luciana, please make an entire video in English, and I have those, you know. Nowadays I don't make a lot of videos talking only in English because it's very hard to edit. I need to put the subtitles on, so that's why I don't do this every single day. But today I'm gonna talk in English as much as I can. In the sense, you're gonna be able to practice your listening and learning so much stuff. Alright, let's go. So the first step for you to stop translating things in your head is to start thinking in English. That's really simple, and this is so obvious. Like, of course that you need to think in English, but there is a way to think in English and be able to stop translating things in your mind. The first thing that you need to understand is that you don't need to worry about grammar rules. Put those aside. They're not important right now. But you need to make your brain understand that it's important, very important, very relevant to start recognizing things in English. And other thing that is really, really important is to think about all the process, not only one thing. So I'm grabbing this pen, and while I am grabbing this pen, this is not it. There's something else in the process. Like, this pen is a blue pen with letters in here, white. They're white letters, right? And this pen, I use this pen to write in my planner, and I like to plan all my day with this pen because it's very effective. So the thing is that you're not gonna think, oh, I have a pen. That's not it. Thinking in English is something more. You need to think about the entire process. Let me give you another example. If you are in the kitchen and you are preparing your beans, I don't know, that's what I have in my mind. Rice and beans. As a Brazilian person, of course. I'm grabbing the knife because I'm gonna cut the onion. You know, it's not just thinking about, okay, I have one bean and I need to prepare this because I need to have my lunch. No, it's not only about that. You need to think about the entire process. And if you don't remember one word, like, I don't know how to say alho in English. Let me search it. Garlic. Okay. By the way, I forgot how to say garlic, but apparently I know this word. Can you see this? I was giving to you the example and I couldn't remember the word. I searched it and now I remember. While you're trying to create your story, you're trying to think in English, there's a lot of words that you're not gonna remember, that you're not gonna know. And you need to search for those words because that's how you're gonna keep this type of vocabulary in your mind because you are using in the context. And okay, Luciana, I decided to talk about the
entire process and the process is done. What should I do next? You can add something more and also try to use words that are really difficult that you usually don't remember to use. So after you describe in your head the entire process, try to make it a little bit difficult to you. As I say to my students, they don't want a practice that is really easy. No, they want something that is hard, because when we are doing something hard, this is gonna make us to grow, you know? Second tip is for you to speak out loud. Please speak out loud. After you think in English about the process of the things that you're doing, if you can, speak out loud. And something that is really important as well is to make the word association. Luciana, what is this? Well, if you don't really understand this technique, maybe you didn't watch the video that I posted talking about association. I really indicate for you to see this video, but I'm gonna try to talk with you right now and try to explain a little bit so you can understand. You grab a word in English, like I'm gonna use the pen again. So I have this. This is a pen. The name is pen. So when I grab this in my hand, I'm not gonna think about caneta. No, I'm gonna think about pen, because I need to transform my mind and to make my brain start thinking in English. An association is this. When you look to something, you look to an image and you see that image and there's uma mulher there. You're not gonna think, oh, tem uma mulher ali. You're gonna think, there's a woman there. You're not gonna associate the word in English to the meaning in Portuguese, to the translation. The translation is gonna help you, but right now, no. Try to associate the word in English to something. Never associate the meaning in Portuguese, because this is gonna make you think in English and it's gonna help you to really be able to communicate with someone. And when you download your brain in English and when you start talking with someone, you're gonna grab this and you're gonna think, oh, this is a pen. In this video that I mentioned earlier, I said to you that you should make an Anki, putting the word in English inside the word. You should put the meaning with an image, because in this sense you're gonna associate the word in English to an image, not to the meaning in Portuguese. But now I'm gonna talk with you about two strategies, that is talking, speaking out loud, and using the word association. I'm gonna basically make those two together to make you start thinking in English and talking in English naturally. You're gonna grab an image and you're gonna say more details that you can see in that image. So if you grab an image of a woman, you don't want to just say, okay, this is an image of a woman. No. Do you remember the tip that I gave to you before? Talk about the process. Talk about something more. She's a very beautiful woman because she has a red hair. She has a blue eye. Maybe the woman that you are seeing the picture wears a clothes that is really beautiful. So you need to talk about something more, not just the fact that she is a woman. Try to create a story looking to an image, because this is completely possible and this is amazing to learn. Everything that you see in the image, try to describe it in English, because this is gonna help you so much to start thinking English and to also gain more vocabulary. And again, if you don't know one thing, like I don't know how to say something that is in that picture, well, you're just gonna search it, because searching is gonna help you to keep that word in the mind. I'm gonna try to describe this picture to you. There's a woman and she is really happy. She's smiling and she has a dog and she is wearing a black cloth with a white. I'm not gonna put a lot of cuts in this part because I want you to notice that it's kind of hard for me to remember the words sometimes. But when I look at it, I don't think about the words in Portuguese. I'm trying to remember in English. And this is the thing. So it's a sneaker. This is what came to my mind. That's not what I wanted to say, but that's what I got. And there is a lot of people walking in the street and it looks like she is in New York. So that's it. Can you see that in this picture I said to you so much stuff? I was able to remember so many words. Sneaker, it was what I said. I gave myself the time to remember. I was not like, oh my god, I can't remember the word, what should I do next? No, I gave myself time and I did remember. Maybe it wasn't the best
description ever. And I want you to do this. Try to grab a picture. It doesn't really matter. Just grab a picture from Instagram, from Pixels, from Google, I don't know. And then you're gonna try to describe, because this is gonna help you. Again, not just saying that there's a woman. There's so much more around. And you need to be able to describe it to start really thinking in English and stop translating things in your mind. Now you're gonna give bye-bye to the subtitles because I'm gonna start talking in Portuguese. I'm sorry. I'm not really used to make the entire video in English, and I'm gonna suffer enough because I'm gonna put the subtitles in this part of the video that was in English. Of course, that if you want to see me talking in English, you can see the older videos because in them I talk only in English, alright? Give bye-bye to the subtitles. Bye bye, subtitles. Terceira dica que você se expõe. Eu vou até tomar uma água aqui que eu falei tanto. Eu já comentei aqui no canal em um dos vídeos que a exposição me ajudou a crescer no inglês. A exposição também foi um dos fatores que me fez ser fluente no inglês. Há mais de um ano atrás eu fiz um vídeo falando inglês e eu expus esse vídeo no YouTube. Então eu falei para as pessoas, olha, é assim que você vai melhorar o seu listening, porque foi dessa forma que eu aprendi inglês, sem ter dinheiro para investir e tudo mais. As pessoas surgiram no meu canal e elas falaram, Luciana, impressionante seu inglês, porque você aprendeu sozinha e tudo mais. E essa exposição fez com que eu ganhasse confiança para que eu continuasse gravando os vídeos e para que eu, de fato, entendesse que eu era fluente. E eu indico muito, porque a exposição é algo que eu não escuto. Eu vejo muitos vídeos de aprendizado de idiomas e as pessoas geralmente não falam essa dica, que é você simplesmente expor o seu inglês para o mundo. Muitas vezes a gente fala da exposição e pensa que é algo completamente danoso, tudo mais. Eu não tô falando que você tem que falar de coisas pessoais, como eu já falei em um dos vídeos, mas que você tem que usar essa exposição e essa pressão que tem de alguma forma boa. A primeira forma que você pode fazer isso é gravar um vídeo, seja para o Instagram, para o Facebook, o YouTube, não sei quem usa mais Facebook, né, gente? Mas tem as pessoas que usam, enfim. Detalhes. Pode também colocar no TikTok. Mas o ponto é que você vai postar esse vídeo seu falando inglês em alguma rede social. Porque você precisa se expor. Essa exposição é benéfica. Porque as pessoas, elas vão te dar um feedback. E só de você saber que tem outras pessoas sabendo que você está falando inglês e que talvez você esteja cometendo erros, você vai trabalhar o máximo possível para melhorá-los. Porque nós não queremos passar de burros na frente das pessoas, nós não queremos parecer menos profissionais, menos inteligentes. Então, quando a gente se expõe, nós somos automaticamente obrigados a estudar mais profundamente, a buscar uma forma de melhorar a pronúncia. Nós somos obrigados a entender mais sobre as regras gramaticais para formar frases que realmente façam sentido. A exposição é benéfica nesse sentido. Você pode usar dessa forma. E além dos vídeos, você também pode se expor através da conversação. Obviamente, você pode contratar um professor de inglês, isso é interessante. Se você gostaria muito de ter o apoio de uma pessoa e a adequação da sua pronúncia ali no momento. Eu faço os treinos e as conversações, e principalmente nos treinos, tem palavras ali que o aluno ele está pronunciando de uma forma incorreta, e eu passo para ele. É um feedback muito automático e que ajuda muito. Eu noto que os meus alunos, na maioria das vezes, eu preciso falar uma, duas vezes, e na próxima eles já estão falando da palavra perfeitamente. Outro ponto interessante de um professor é que você vai saber formas diferentes de expressar aquilo que você está sentindo. Tem diversas expressões e palavras e coisas que simplesmente não existem no português, e uma pessoa que estuda há bastante tempo, ela vai saber te passar para que você expresse aquilo que você está sentindo da melhor forma possível. Mas o professor não é a única forma que você pode fazer a conversação. Com a internet, você pode encontrar pessoas para conversar em inglês, seja os nativos ou até mesmo as pessoas que estão aprendendo. Isso é muito benéfico. Mas eu quero te passar uma dica se você de fato quer fazer isso, que é priorize a fluidez ao invés da beleza. Como assim? Muitas vezes quando nós estamos falando e quando nós temos dificuldade em formular as frases no inglês mesmo, nós precisamos mandar para o português, colocar em inglês e depois reproduzir, nós ficamos presos a algumas palavras que nós não conseguimos lembrar. Então, por exemplo, shoe, essa é a palavra que eu queria lembrar. Shoe. Eu não consegui lembrar a palavra shoe, que é sapato, e daí eu falei sneakers, que é tênis. Você vê que eu priorizei nesse momento a fluidez no meu discurso e não a beleza, porque na minha mente o mais adequado era falar shoe, mas eu achei o sneakers, então foi aquilo mesmo. Tem muitas palavras no inglês que você vai gostar muito de adicioná-las na frase, mas você não vai lembrar delas no momento. E se você não lembra delas no momento, não adianta você
para a conversação, você vai falar pra pessoa, espera aí um pouquinho que eu vou lembrar minha palavra. Pera aí, só um minuto. Gente, não tem cabimento você fazer isso. Então você precisa priorizar a fluidez acima da beleza. Talvez a sua frase fique um pouquinho mais defeituosa, mas a fluidez vai continuar ali. Você vai falar a frase, não vai precisar ficar fazendo a pessoa esperar. A partir do momento em que você não consegue lembrar da palavra, você vai encontrar um sinônimo pra substituir aquilo. Como eu disse, por mais que seja uma palavra mais simples que você, eu só tô conseguindo lembrar essa palavra que é muito simples, eu repito ela demais. Conforme você vê que você não está conseguindo lembrar, revise as palavras que você quer usar no seu dia a dia, que são um pouquinho mais complexas. Essa e outras dicas que eu sempre passo nos vídeos eu aprendi com o Diego, dono da Wondertalk, que é parceira do nosso canal. Essa parceria possibilita a cada um dos amigos aqui do canal um desconto exclusivo na plataforma, então se você tiver interesse, acesse o primeiro link da descrição. Assim você vai ter acesso ao melhor curso de inglês que existe, porque você vai começar a falar a partir do primeiro dia. Quarta dica é que você se envolva, porque muitas vezes nós queremos tanto falar como nativo, nós queremos falar fluidamente, naturalmente, e não sabemos como eles falam. Então é fundamental que você esteja imerso profundamente na cultura daquelas pessoas, para que você saiba expressões, palavras que muitas vezes nós não conseguimos traduzir. Eu vi até um meme na internet falando assim, quando a pessoa simplesmente vem assim com um negócio na sua cara e fala, traduz isso aqui pra mim, mas você lê, entende, simplesmente não tem tradução, porque no inglês tem palavras que não dá, tem frases que é impossível trazer pro português, gente. E aí pra você entender essas coisas, você precisa estar submerso na cultura. Tá, e aí como você vai fazer pra poder obter essas palavras, essas expressões? Consumindo conteúdo, gente. Então filme, série, podcast, tudo que é do dia a dia. Eu indico muito vídeos do YouTube, porque as pessoas elas têm uma linguagem do cotidiano, e isso vai te ajudar a identificar as expressões que você precisa saber, porque elas são muito comuns. Então quando você for em um país que fala inglês, as pessoas vão estar usando a expressão, por exemplo, hang out, e aí você vai entender o que ela está falando. Let's hang out in the park. Quando a pessoa falar esse tipo de coisa pra você, você vai, bora pro parque. E quando você escuta muito disso, e você pega ali o contexto, você não precisa traduzir o inglês na sua mente para poder compreender. Já vai ser algo muito natural. Quanto mais você ouvir do idioma, mais fácil será falar nele. E como eu falei, uma das formas de você evitar a tradução do inglês na sua mente é através da associação de palavras. Eu vou deixar esse vídeo aqui para que você confira agora. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. Tchau!